so endemic that we must deal with it as a country. It's not fake fertilizer, it's not fake seed. Next time it's going to be fake CNN, fake pesticides, you know that. So we really have to go to the root of this matter and ensure that we ensure that our farmers are having the best they can have as they try to prepare their farms. One key thing that you must appreciate is that this government has put so much focus on food security. And regardless of what anybody thinks or anybody says, Kenyans for the first time are getting fertilizer at a very cheap price compared to what they used to get it like 2 years ago. This fertilizer the message comes to your phone, you go to the depot, to the NCP depot, you get a fertilizer, you go home. The best we could do in Uganda, and we've done this over the years, is to supplement government's efforts by ensuring that it's also seed, certified seed. So the seed we are giving here is partly what our savings are and partly what we've gotten from the government of Kenya to help our people be able to deal with the issue of food security by ensuring that their farms are getting the maximum yields that they can get. Kutoka Ugenya tuelekee kaunti ya Kirinyaga ambapo viongozi kutoka eneo bunge la Ndia kaunti ya Kirinyaga wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na mauaji ambayo yanahusishwa na ulevi na utumiaji wa bangi miongoni mwa vijana katika eneo hilo. Tukio la hivi majuzi lilitokea usiku wa kuamkia jana baada ya mwanaume wa miaka 30 kutoka kijiji cha Riakiania kumuua mama yake na kutoroka nyumbani na baadaye kutiwa mbaroni. Mauaji haya na msururu wa mauaji sasa umelazimu viongozi hawa kukata kauli ya kuzidisha hamasisho dhidi ya madhara ya pombe na uraibu wa dawa za kulevya. Hii mambo ya pombe haramu yenye ni sumu, inaua watoto wetu, inaharibu familia, inaharibu community, inaua watoto wetu, wale ambao tunaweza kusema ni kesho yetu. Hii pombe hapa kwetu Ndia tumesema, na hapa Kirinyaga tumesema, hii haitakuwa ndio mahali ya kufanyia biashara ya kumaliza watu wetu. Tumepoteza watoto wengi sana. Tumepoteza watu wengi sana. Na mimi nataka kusihi wazazi wetu, kaa ukiongea na watoto wako. Hao watoto ukiwaachilia watakuwa shida huko nje. Kaa chini na wao kila siku waongeleze. Jana kuna vitendo viwili vimefanyika ambayo watu wakiwa katika hali yao, akili yao timamu hawangeweza kutekeleza. Hapa karibu na Kiburu hapa Kiania, kuna kijana mmoja sijui alipitana na mama yake namna gani, akaamua kukatakata yeye kama mboga. Wakati wengine wetu tunaomba tukae na kuishi na wazazi miaka mingi, kijana na sijui bangi yake anaamuka tu anaamua kuchinja mama yake. Hata mimi nasikia sijui alikuwa anaulizana kahawa sijui nini. Mwingine pale Sagana ile geshani yetu ile ya Kamodanga, sijui amekosana na baba yake kwa sababu ya bill ya maji. Ameenda amechoma ile nyumba yeye mwenye anaishi, majirani nyumba yao imeshika moto na kadhalika. Hao watu wenye kutekeleza vitendo kama hivyo, hao ni watu ambao wako na akili timamu kweli? Songe mbele ambapo gavana wa Samburu Lati Lelelita amepongeza hatua ya serikali kutenga zaidi ya milioni 50 kuangazia swala la usalama katika barabara ya Marlal kuelekea Baragoi ambayo imeshuhudia mashambulizi na mauaji kutoka kwa majambazi. Wiki kadhaa zilizopita majambazi hao walimvamia na kumuua mwakilishi wadi wa Angata na Nyokie. Kufuatia ongezeko la mauaji haya, serikali sasa imezidisha mikakati ya usalama kwa hakika hakuna uvamizi kama huo tena unatokea. As you very well know that this region of Kerio Valley, starting from this Samburu, all the way to Baringo, Turkana, West Pokot, na Elgeyo Marakwet County, and even up to Laikipia has been facing very serious security challenges. And as a result of the same, we have lost lives. And part of the security operations are hampered by
bad infrastructure. So our responsibility is to make sure that we provide good infrastructure to facilitate not just the farmers, the pastoralists who are in this region to do their work, but to make sure that the security operations in this place is actually facilitated. We know that good infrastructure reduces lawlessness and insecurity, because criminals like operating in areas of darkness and inaccessible areas. Because what we required most at this time is some first aid. To stop the bleeding of this road, you needed to do some grading. And he's come with tractors on the same week that we raised these issues with him. So Waziri, thanks so much. If everybody were to do this what CS Roads has done today will solve so many problems before they become big problems. We've also had discussions with Waziri that is looking into resources with partners on how he can help us tarmac this A4, because it's an international road. It goes all the way to Ethiopia. So, and I also want to say, maybe this is the first time we've had a CS in this part of the world. So really, it's not a small event. It's a very big event. We thank you so much. We pray that when you go back, you will continue following on this road. This road is very busy. We have 4 buses of this kind, and our biggest worry was if one of these buses is stopped with so many people. The MCA was killed about 5 kilometers, less than 10 kilometers. Mama wa taifa Rachel RUTO alisherehekea siku ya maji duniani katika shule ya msingi ya Kisaju katika kaunti ya Kajiado, ambapo ametoa matangi ya kuvuna maji kwa shule 26 za msingi na sekondari katika eneo bunge la Kajiado Magharibi, kuwezesha taasisi hizo kuongeza uwezo wao wa kuhifadhi maji. Aidha, Mama Rachel amejitolea kuboresha ustawi wa wanafunzi kwa kushirikiana na viongozi na mashirika ili kuhakikisha shule zote za msingi na za sekondari za umma zina maji safi ya kunywa. The MCA. Kwa hivyo siku ya leo tulisema hatutakuja mikono tupu, tutakuja na water tanks ama mitungi ya maji. Hilo ndio jambo ambalo kwa tukifanya katika ofisi yangu, na siku ya leo tumesema kuwa tunataka kupatia institutions ambaye ni primary schools na secondary schools, na siku ya leo ni mwanzo tu ambaye tumeanza. Tutapeana mtungi ya maji ambaye ni ya lita 3,000 kwa mashule ya msingi 25 na shule moja ya upili ambaye nafikiria ni shule yetu ya Kisaju Secondary. Mambo ya boreholes, mumeweza kuuliza kama pengine tunaweza kuwasaidia na boreholes 3. Hiyo napatia ofisi yangu ili tuhakikishe kwamba hizo boreholes 3 zimefika, kwa sababu Mungu ametubariki kwa ajili ya hiyo ofisi. Tuko na washikadau wengi ambao wanakuja kutuuliza kama wanaweza kufanya mambo fulani kwa watu wa Kenya, na hiyo boreholes ni moja, na mimi nataka kuahidi kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu we shall deliver those 3 boreholes. Kwa hivyo tutaongea na viongozi kuona kwamba hizi boreholes zitapelekwa wapi. Ninajua kwamba this will be the beginning of very many beautiful beginnings here in Kajiado County to address the issues of water. We are those people that choose to see the glass as half full as opposed to half empty. Na mtusonge mbele, ambapo mamilioni ya Wakenya katika sekta isiyo rasmi ambao wamenyimwa kazi kwa kukosa vyeti sasa watatambuliwa rasmi na kuwezeshwa kupata nafasi za ajira ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika uzinduzi wa sera ya utambuzi wa mafunzo ya awali almaarufu Recognition of Prior Learning katika kaunti ya Nairobi, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema hiyo itafungua njia kwa vijana na raia wengine ambao wana ujuzi ila wamepuuzwa kwa kukosa vyeti. Rigathi aidha amedokeza kuwa serikali inaheshimu kazi na mafundi wa jua kali ambao wana ujuzi wa hali ya juu kupitia mafunzo ya kibinafsi, lakini hawawezi kuajiriwa rasmi kwa sababu ya kukosa vyeti vya vyuo vikuu. For the millions of unemployed Kenyans working in the jua kali sector, our decision is informed by the fact that these skilled people acquired competencies through informal and non-formal means
but they have been discriminated against for lack of paper to prove qualification. The impact has been very severe. They cannot secure formal jobs, and if they do, they have limited the latitude to negotiate for higher pay equivalent to the service that they give. With the launch of the recognition of prior learning today, we have removed the barriers and opened the gate for consideration of knowledge, skills, and expertise in employment. Henceforth, our skilled artisans will no longer use folders with pictures of their hard work to prove knowledge and skills. We are ensuring end-to-end linkages in connecting graduates with employment opportunities. Graduates, ladies and gentlemen, recognition of prior learning will play a critical role in tapping the massive knowledge, skills, and competencies at the bottom of the Kenyan economy. Subsequently, ministries and state departments have been directed to implement a continuous system for information sharing with the State Department for TVET, which is responsible for recognition of prior learning for quick turnaround from accreditation to employment. The session of paper emphasizes quality, relevance, inclusive education, and training for sustainable development. Graduates, ladies and gentlemen, as we make and mark this great leap, I would like to ask employers to also align job description requirements to accommodate the experts. Today we acknowledge that they are qualified as confirmed by relevant authorities. Recognition of prior learning cannot fail. Recognition of prior learning will not fail. Recognition of prior learning is impactful. Once more, hats off to the first graduates of recognition of prior learning and congratulations. Baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Kakamega wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Butsoso Kusini Gildon Shosio sasa wanamtaka gavana wa kaunti hiyo Fernandes Barasa kujitokeza na kushughulikia swala tatanishi la makadirio ya kifedha ya mwaka wa 2023-2024 ikiwa imesalia chini ya miezi mitatu kabla ya kukamilika kwa makadirio ya kifedha. Kumeibuka tetesi kuwa kaunti ya Kakamega imeshindwa kukamilisha asilimia kubwa ya miradi iliyolengwa. Shosio ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya kaunti na viongozi hao vilevile wameelezea kutoridhika na ripoti ya KEFIS ya uhalali wa mbolea inayosambazwa kaunti na kutaka uchunguzi zaidi kufanyika kubaini uhalali wake. We are not accusing anybody kusema kwamba amefanya hivi na amefanya hivi. We are saying wakulima lazima wapate haki yao because they are paying. Na wametoa taxes zao kwa serikali ili waletee mbolea na tupate food security. So saa ile tunaanza kukosoa na tukisema ya kwamba hapa hakujaenda vizuri, it does not mean that we are victimizing anybody. We are putting corrective measures in place. Serikali iangalie kwamba kazi yetu kama representative tunajaribu kuangalia watu wapate haki yao. Sisi tunawapatia pesa, ndio kazi yetu. Lakini executive iangalie, na tunaenda kuchunguza saa hii kuangalia kuchua kwamba implementation ya hii budget tunafanya is it to the completion ama hapana. Kama sio hivyo, kutakuwa na wale wataachipika. Because governor na mawaziri wako pale, governor na chief of staff wako pale, wale wanatakana wafanye kazi yenye amewapea. Na sisi tunawaleketia pesa. Lazima wafanye majukumu yao vile sisi tunafanya majukumu yetu. Work as the budget committee is to make a follow-up and monitor to ensure that the money that we allocated on each and every project is done. So the ministries have assured us. It was a concern of the budget committee. We raised it with them, but they have assured us that before the end of this financial year, all the stalled projects will now be running. The truth of the matter is that the county government of Kakamega is not implementing its budget, especially in the health sector. There are no drugs in almost all our health facilities. There were projects, development projects, as he has indicated we had proposed, they are not going on. I'm from Lukari this morning.
And the truth of the matter is that that fertilizer is substandard. Tuingie kaunti ya Embu ambapo wakulima katika eneo la Mbere kaskazini kaunti ya Embu wameashiria malalamiko yao kuhusu kucheleweshwa kwa mbolea ya bei nafuu, wakitaja ufisadi katika usambazaji wa mbolea hiyo kama kizingiti kikubwa. Mbunge wa Mbere kaskazini Geoffrey Ruku amewalaumu maafisa wa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB kwa kuzembea, huku akitishia kuwatimua kazini kwa kutotimiza juhudi za Rais William Ruto za kuhakikisha kila mkulima amepata ruzuku ya mbolea ya bei nafuu. Mimi ni mkulima na nimekuja kufuatilia mbolea huku. Sasa nimekuja huku kwa siku 4. Nimejaribu kupanga laini, ninaandikwa kwa listi. Unakuta upati fertilizer wengine, lakini unaona wengine wanakuja na magari na wanapewa fertilizer. Kienda na huku kwa masoko zetu tunasikia mtu fulani ako na mifuko kama 50, unashindwa hiyo boja yake ilikuwa hiyo mifuko anatuzia 3,500, wengine wanauza 4,000. Tunashindwa ni kwa shinda hapa. Ukiangalia hapa unaona jua hakuna choo, hakuna maji. Sijui watu waende choo barabarani ama wapi. Hii ni siku yangu ya 5. Siku ya 5 bila fertilizer. Unaingia hapa unapanga laini, unaambiwa enda nyumbani kuja kesho. Mara imeisha. Mara imefanya nini? Mtu anaingia basi. Wewe umekaa hapa siku 5. Mwingine anakuja saa hii anapatiwa fertilizer. Hatujui anaingilia wapi. Sasa hiyo mashine yote iko hapa hivi. This week I called the Minister of Agriculture, Honorable Rinturi, and I told him the problem we are facing here in Ishiara, National Cereal and Produce Board warehouses, that we have a serious crisis here which is not properly addressed as far as fertilizers is concerned. I asked the Minister whether it is possible to get enough fertilizer here. He committed that in a week time there will be enough fertilizer here in Ishiara. However, the managers in charge of this depot in Ishiara hawafanyi kazi yao kulingana na utaratibu ili ambayo imewekwa. Hawafanyi kazi yao kulingana na utaratibu ili ambayo imewekwa. Na mpenzi mtazamaji, mwisho wa taarifa zetu kuu kutoka mashinani mchana wa leo. Naona hapa Faith Chemoi na Katin Penda alafu na Celine Brenda mnasema mnatazama habari zetu, mmekuwa mkitazama habari zetu kutoka jijini Nairobi. Asante sana kwa wote ambao wameshiriki kuzifuatilia taarifa hizi. Mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada ila kuondoka studioni hadi mwendo wa saa 10, mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3 usiku wa leo. Tunakutakia mchana mwema na endelea kuenjoy weekendi yako. Mimi ni Henry Tende Anyula, tukutane mwendo wa saa 1. Kuu halisi na sahihi.